Naam, bila shaka liandikwalo lipo, na kama halipo basi laja. Lilikuwa limeandikwa katika shajara ya chuo kikuu cha KCA Catholic Association, na sasa siku imekwisha wadia. Basi leo hii tumeweza kuandamana nao katika makazi haya ya Terry Child Support katika kaunti ya Machakos, na hivyo basi ungana nasi ili tuweze kukujuza zaidi. Ni nyumbani kwa watoto wengi waliositiriwa kutokana na dhulma za kijinsia na wale walio na yatima. Leah ambaye ndiye mwanzilishi wa kituo hiki na mhubiri pia anatudokezea kuwa makazi haya yana miaka takriban 20 tangu yalipoanzishwa. Hii hapa simulizi yake alivyoweza kuleta mwanga kwa watoto hawa na jamii kwa ujumla. Mimi sikusikia, but ni mbali kidogo, ni kama alikuwa anaongea na wao near there under that small avocado, na mimi niko kama hapa, so I didn't hear what they said. But he just came back and he passed me and I said, I thought I sent you. What are those kids doing there? Wanasumbua tu watu huko kwa kijiji wakiombaomba chakula. Nikamwambia, na sasa wanafanya nini hapo? Wanataka chakula. Nikamwambia, na si bado wako pale, ndio naona. Nasema I go and bring them. So akawaleta, si had a flask of tea. Nikawawekea na bread nikawatengezea, wakakunywa. So we had communication barriers, so we were just smiling. You know, they had all these magical big smiles, little kids, one like Stacy and another one like Angel. So we were just smiling at one another and eating. They asked him, do you want more bread? Yeah. So I put blueband and jam for them. I gave them the eat. And then they went away. And my head just wandered. What are these kids doing begging in the village? Do they have parents? Do they have relatives? Do they have family? They are supposed to be in school. Why are they not in school? Sheila, what are you doing here? Please go home. Swende nyumbani. Sheila, come. Go and look for Mato. And don't have to Mato. Mato. Yeah, so nikasumbuka tu, and then I forgot about it. So the following day, asubuhi, naona ndio hao wanafanya hide and seek. Oh, you are with these people? Yeah. Umewacha osi? Yeah, yeah. Muli waingizia kwa emergency? Yeah. Ama mlikatazwa? But it's okay. Oh. Watanipigia. Oh. Waseme what's happening? Yeah. Okay, sawa. Yeah. So nikaangalia they were more. Sasa si tule tuwili. Tulikuwa twingi. So tukifungulia mlango tukaingia, tulikuwa 7. They were 7. So sasa nikaanza kujiuliza tena maswali. These kids are supposed to be in school. What are they doing here? And I don't remember exactly which month, but it must have been in June, July, when this place is very, very, very cold. And they were barely dressed, you know. So I'm telling myself, like, hawa watoto hata wana viatu, wamevaa nguo tumeraruka, ndio wanatembea tu, they are begging on people's beds. What happens if somebody kidnaps even just one? Sasa nikichukua moja niweke kwa buti ya gari yangu na niende naye, nani atajua? You know. So do they have family? I mean, what is this community doing about children? I was thinking about it.
on a very serious note. Again, tukapika chai. So I didn't have enough bread for all of them, so nikatumana kaviani, soko iko hapa. Kaleta mikate na maziwa, tukapika chai, tukakunywa. I couldn't communicate with them because of language barrier. So tukakaa, that day nikaamua I'll even make lunch, we eat together. So tena nikatumana mchele na nyama, ikaletwa, tukapika, wakakula. They had a 6-month-old baby, wanatembea naye. So they went away. Now when they went away is when I called this worker of mine, nikamuuliza, na watoto wanini hawasomi? Akaniambia, hawaendangi shule, wanatembea tu huku wakiombaomba chakula kwa maboma ya watu. Namuuliza, na wazazi wao wako wapi? Wazazi wao wote walikufa. Hata huyu mdogo wa miezi 6, akaniambia, by the huyu wazazi wake walikufa tu last month. Walikufa like the father died today and the mother died tomorrow. So they were even buried in one grave. So now the story in the village was, wale watu walizikwa kwa kaburi moja. That was now the news in the village. Nobody was thinking about the children. People were just marveling at the fact that, Kitty, Kate, what are you timing there? People are just marveling at the fact that 2 guys were buried in one grave. You know, that is, that's a big surprise. So, huyu jamaa sasa akanielezea story yao wote, those 7, akaniambia story yao yote. So, nikasema tu, when I go back to Nairobi, my children were still young also. I'll take some stuff of my children, you know, and bring them. I'll also talk to friends to give me manguo kwa estate mahali I was living, you know. So I just made it my business to go and do stuff, and then I told myself I'm going to shop, bring a lot of food, and I was coming to stay for 2 weeks. So I was going to bring a lot of food to eat for 2 weeks with them. Kila wakikuja tunakula. And so as I came, this road was not there, it was a footpath. Sisi hii institution, sisi ndio tunatengeneza hii barabara. Ilikuwa kwa map lakini ilikuwa haijalimwa. So we had to bring surveyors, demarcate, tukatafuta tractor ikakuja ikalima njia so that we get a road here. So I used to park the car at the neighbor's house on the main road. So when I came, when I was driving down, I saw so many kids on the roadside. So nikafikiri labda wanatoka kwa sports, you know, church event, or there must be something. Because there are so many kids on there. So kuingia tu hivi kutani hivi niende ni park gari hapo kwa jirani, na watoto wote wamevuka barabara, they are coming to my car. So I got out, nikaona of course those 2 friends of mine, nikaambia si mtanisaidia kubeba vitu. So kila mtu alikuwa ananisaidia kubeba vitu. There were many, there are more than 100 kids. More than 100 kids. So we came down. Kuja sasa nikawa najiuliza sasa what am I supposed to do? Chakula nilikuwa nimeleta ya 2 weeks with my 7 friends. Yeah. And now, and the few workers I had in the country. Now, this is a whole conference. Just kama ni conference or a sports camp. What is it? So nikasema tu anyway, nikakuja. So kuna beli moja ya mkangano hapa. Chapati tutapika, tutakula na mafuta ndio hii. Na sasa chapati tutapikia wapi? I have 1 sufuria and a small pan where I make my pancakes. What do we do? So nikatuma mfanyikazi wangu aende kwa sokoni kununua nyama, kitunguu, nyanya, more now. And then the kids, I told them, unga ya ngano mko hapa, na sasa tutapikia wapi? Kwani hata ilimaliza 10 minutes. Karai za chapati zilikuwa zimeletwa. Stool za kusukumia chapati na rollers. Walikuwa shatengeza meko, you know those 3 stones. Nikamwambia hata tunaweza kukula mchele.
sufuria kubwa zimeshaletwa. They just, everything was just moving. Firewood imekuja, maji imeletwa na jerrycans. Then wao wenyewe, there is no adult. So nikaambia tupike. So my compound up there, tupikia tu hapo. So wakaweka chakula. So I had storybooks, you know, footballs, firimbis, you know, this nini, what do you call this thing you play music like this? You call that thing? Why am I forgetting? You know this kind of thing you play music with it like this? Yeah. I had those ones. I had flutes, some plastic. I had carried like a lot of stuff for my kids. And then neighbors, when I was telling them this, walijaza tu gari yangu. Kila mtu alikuwa tu anajishikia kitu, ako busy. Unaona the bigger ones wamechukua gazeti wanasoma, reading the newspaper. Wengine wako na Bible, you know. It was just exciting to see what was going on. So mzee mwingine alikuwa anapita, akaona watoto wamejaa hapo kwa compound yangu. Kuja hapa, "Hey mama, kuja hapa." Kauliza watoto, "Huyo ni nani?" "Ati huyo ni chief." Okay, so I went. Kaniongelesha Kikamba, unafanya nini hapa na watoto? Kamwambia, well, ask them what they are doing. Me, I'm just here and I've opened my heart and my arms for them. So akajaribu kuuliza watoto, unafanya nini hapa na Kikamba na watetesha? The kids just ignored him. Akaambia watoto, niliwaambia leo mtanibebea miti mpeleke huko kwa barabara. Sasa mwacha mmekuja hapa mmewakisha masufuria hapa mnapika. Alikuwa anaita mchele mpunga. Mwakisha masufuria hapa mnapika mpunga. So watoto wakamuignore. So nikamuliza, what's going on? Why are you quarreling with the children? Akaniambia they were supposed to be carrying shutters for me. Shutter ni hizi trees ziko this size zile zinatumiwanga kusupport magorofa zikijengwa. This ones So alikuwa na agreement na wao watambebea kutoka sehemu huko chini wampelekee huko kwa barabara juu ndio lori ibebe. Mwambia, nani nawalipa na umekataa? Mwambia, haya, you're paying them. Ati, how much? Shilingi moja kwa shata moja. By the way, mimi nikaanza kuona huyu mtu ameanza kunikasirisha. Yeah, he's annoying me. The more he talks, and you know he's the chief of the area. The more he's talking, the more he's annoying me. Mimi nikasema acha niwachane na huyu mtu, hata nikasirisha. Lakini nikamwambia, na hawa watoto wenyewe wanakubebea shata, kwa nini hawaendi shule? Hawa ni mayatima. Hata hakuita mayatima, alisema hao ni mayatima. Mayatima, ningamuliza mayatima ni nini? Ni wale watoto wazazi wao wamekufa. Nikamwambia na waendi shule. Ati wengine wanaenda, wengine hawaendi, ni sisi tunawasaidia tu. Sasa sijui watakula nini hii weekend na wamekataa kubeba miti. Ndio wapate pesa ya kukula weekend. So akaongea tu matope hapo. Nikamwambia sasa nikajiintroduce. I was working for the UN. So now I introduced myself with the UN hat. Yes. Sasa nikaona ameteka backstep. So nikamuelezea who I am and why I'm here, what I've come to do, what my intentions are. Nikamwambia I've already introduced myself to the DC and the other people in the district. They know me and they know why I'm here. So yeye ndio nilikuwa nangoja ataitwa huko kwa DC. I'm introduced to him officially, lakini vizuri tumekutana. So nikamwambia, is it possible you can call a baraza here? I just introduce myself to the people in this community and then why I'm here. And then we can also talk about it. So he was quick to say, yeah, tapanga. Nipatie tu siku. So I gave him a day. When I gave him a day, I went and told his boss. So his boss mobilized all the heads of departments. I had some money, so unajua government officers kama unaenda kulipa ka allowance wanakuja speed sana. So I had some money, so I was going to pay them, so everybody was willing to come.
So tukakuja tukafanya big meeting. Remember this place was a field, so it was just easy. I just bought one tent where wakubwa wanakaa, and then I cooked a lot of food. I cooked lita wa mama wa Swahili kutoka huko town, kakuja pika masufuria ya mapilau. So there was a lot of food, so people ate, people were happy, you know, people talked. So we talked about children. So akaniambia tunakukaribisha kwa hii community yetu, jisikie uko nyumbani. Sasa wewe ni wetu, bla bla bla. Security wakasema yeah, we are going to support you. And security, in case of anything, namba ya OCPD ndio hii, sijui nini. So tukaendelea hivyo. So I started cooking lunch because I realized there were so many, most of those kids were orphans, and the reason they were not in school was because of food. So nikasema I'll be cooking githeri. And then the kids come from school and eat githeri at lunchtime. Then they go to school. So tukaeka meko. I don't know if you have seen some very big sufurias in the kitchen there. Big, very heavy ones. Hizo ndo sufuria tulianza nazo hoteli. But you see, they are so heavy, they're still okay. So those sufuria, nini mbaya? Kuja ukae hapa. So those sufurias we used to cook githeri, a lot of githeri in them. So community wakaanza wanaleta mboga, kuja ukae hapa. Wanaleta sukuma, tunachanganya hapo. Wengine, because the time when I started living here, this place was highly horticultural. People were really, in fact, this area used to supply fresh vegetables to Machakos. Courgettes, skuma, spinach, cabbage, ndoma, potatoes, nini, green maize, green beans, peas, carrots. This place is the one that used to supply Machakos. So all those farmers, kila mtu akaanza kujitolea. Huyo mama anaanza kupikia watoto githeri. Watu wanaleta carrots, courgettes, nini tunakatakata tunaweka. So it used to be very healthy lunch. So there were 3 catchment schools. One down here where our children go, another one up here, and then one is a little further at the marketplace. It's a little far. But imagine there are hungry kids from there. Kaa chini taratibu na usisumbue mgeni. There are hungry kids who used to come from there running to eat lunch. Alafu wakimbia warudi shule. So nikaendelea na hiyo program, lakini nikarealize these 2 friends of mine still hatuendi shule. Kama tukienda hatuendi vizuri. You know, there are 7. So the 6 of them, the other one was an infant. Kuisha. Vera, sasa ile keki yako inaletwa huku chini? Sawa. Yes? Sawa, wacha niwaambie walete. Haya. Shika hii huku sisi watu wa laundry. Weka simu yako. Ngoja. Sasa unaacha Sa wanaenda side gani?
Kashafika ni wewe. Na wakupika walipika. Mbali na masomo yao katika chuo kikuu cha KCA, nazo taaluma zao zingine ziliweza kujitokeza. Naanzia mchele mapema. Ready ya nini? For the camera. Smile. Umepiga huku. May God bless you like the blessings that God spoke to Abraham, Amen. Jacob, and Isaac. And he said they will be blessed in the city and in the countryside. And he said they will have an increase of their animals. They'll have an increase. Land that you are going to step on. You are going to your homes. God bless you in your homes. You live here, you go back to school. God bless you there in life. May God grant you the desires of your hearts. Mungu wa neema awalinde na wahifadhi kwa kujitolea kwenu, for your sacrifices. May you never leave this place empty-handed. When you walk out of that gate, walk out with blessings abundant. And we'll meet again, maybe before the end of the year or next year, and we shall be testifying here of what God has done for you. Just to let you know that our God is a living God. And He's a God of now, not tomorrow. So for everything that you have ever desired for, by your stepping in this compound, may God grant it in the name of Jesus. Amen. If it is a job, may God grant it. If you are lacking school fees, may God grant it. Amen. It's your wish for a spouse, may God grant it. If it's a broken relationship, may God repair. Amen. If it's a relationship you are desiring for, may God grant it. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. If it is healing, may God grant it. Amen. By your stepping in this compound, may God grant everything that you have ever desired. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Mimi nawabariki kama mzazi. Amen. Nawabariki tena kama mchungaji. Yesu asifiwe. Amen. Nawabariki na jina langu mpya. Nimeambiwa I am a miracle. That's my new name.
So we were trying to look for translation of a miracle in vernacular, and we have different tribes here. Basi bila shaka wanaposema mwanzo wa lele ni ngoma. Bila shaka leo hii tumeweza kufanikiwa na kuweza kujumuika hapa pamoja, na tunaweza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufanikisha siku hii ya leo. Na hapa hivi tunaye Bi ambaye ataweza kutuelekeza na kuweza kutueleza jinsi ambavyo kulikuwa na jinsi ambavyo ataendelea kusalia na hawa watu. Nashukuru sana vijana kutoka KCA kuja kututembelea siku ya leo, kutembelea makao haya ya watoto ambaye wamedhulumiwa kijinsia. Kufika kwenu hapa unatuonyesha kwamba kuna watu pale nje wanatupenda na wanapenda hawa watoto, na mjue ya kwamba vile mmekuja leo kuna kitu mmeacha ndani ya watoto. Kila mmoja wenu amewachia tabasamu, amewachia furaha na amewapatia tumaini ya future yao. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kuja kwenu, na tunaomba Mungu tena siku nyingine kututembelea. Karibuni sana. Kwa hakika tutaweza kurejea hivi karibuni, na tunaweza kuwatakia kila laheri ambapo mtakuwa mkiweza kusaidia hawa wanafunzi na pia hawa watoto. Kwa hivyo Mungu awabariki. Asante sana. Ni jukumu, himizo na wito wa kila mmoja kuzuru na kutembea maeneo kama haya kutoa usaidizi wenu kwa namna yoyote ile mwezayo, kwani wanavyosema siku zote kuwa ada ya mja hunena, muungwana ni kitendo. Kutoka hapa kituo cha Terry Child Support and Youth Resource Center, ninakunja jamvi letu la gwiji wa wiki hapa kaunti ya Machakos. Niite Barnabas Makori, nami bila shaka nitaridhia.